Hello students, in this video session we'll try to learn about probability distributions. Few types of probability distributions are: first one is binomial distribution, second one is Poisson distribution, third one is normal distributions. The first two distributions, that is binomial and Poisson distributions, are modeled for discrete random variables, and the last one is modeled for continuous random variable. So in this video session we'll try to learn about binomial distribution. A random variable capital X has binomial distribution if it assumes only non-negative values, which is very important. A random variable capital X has binomial distribution if it assumes only non-negative values, and its probability density function is given by P of capital X is equals to small x, which is equals to P of X is equals to ncx p power x into q power n minus x, where x is equals to 0, 1, 2 and so on up to n, 0 otherwise. Here one thing I want to tell you is small p is probability of success, small p represents probability of success, small q represents probability of failure, and the small x is number of successes, and capital X, you already know that capital X represents random variable, and p plus q is equals to 1. P plus q is equals to 1, which implies q is equals to 1 minus p. ఇక్కడ మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ బెర్నౌలీ ట్రయల్స్. బెర్నౌలీ ట్రయల్స్ అంటే ఏం సార్, ఎప్పుడు వినలేదు ఈ వర్డ్ అంటే, దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడదాము. బెర్నౌలీ ట్రయల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. బెర్నౌలీ ట్రయల్, BERNOULLI ట్రయల్, TRIAL, బెర్నౌలీ ట్రయల్. ఈ ట్రయల్ ఏమి, బెర్నౌలీ ట్రయల్ అన్నా బైనామియల్ ట్రయల్ అన్నా ఒకటే, బైనామియల్ ట్రయల్ అన్నా బెర్నౌలీ ట్రయల్ అన్నా ఒకటే. ఈ ట్రయల్లో ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. ఈ ట్రయల్లో ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈజ్, వన్ ఈజ్ సక్సెస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేము ఒక కాయిన్ని టాస్ చేస్తున్నాము, దాన్ని బెర్నౌలీ ట్రయల్ కింద మనము తీసుకోవచ్చు, ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు బెర్నౌలీ ట్రయల్కి. ఎందుకు సార్ అంటే, వెన్ యూ త్రో ఏ కాయిన్, probability of getting head is probability of success, probability of getting tail is known as probability of failure. సో ఈ విషయం మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి బెర్నౌలీ ట్రయల్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే టాసింగ్ ఏ కాయిన్. అనదర్ వన్ ఈజ్, ఇంకా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ మాట్లాడుకోవచ్చు. నేను తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు దీని గురించి మీకు ఇన్డెప్త్గా చెప్తాను. And few conditions for applicability of binomial distribution are: first one is number of trials must be finite. Number of trials must be finite. Finite means countable. Small l, number of trials. Small n means number of trials. Small n means number of trials. Small p means probability of success. Small q means probability of failure. Small x means number of successes. And the second condition is the trials are independent. Here the trials are independent. There are only 2 possible outcomes, that is success or failure. In any event there are only 2 possible outcomes, that is either success or failure. The last condition for applicability of binomial distribution is probability of success in each trial remains constant and does not change from trial to trial. ఒక ట్రయల్ నుంచి ఇంకో ట్రయల్కి మనం ఎక్కడైనా చూసుకుంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో ఈ విషయము నేను ఇంకా మీకు ఇన్ డెప్త్లో చెప్తాను. కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు దాని గురించి నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే, ఫర్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ n టైమ్స్, థ్రోయింగ్ ఏ డై, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద బాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక బాక్స్లో డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ మనము తీస్తున్నాము, అప్పుడు డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ కూడా ది బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కిందనే వస్తుంది. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బర్త్ ఆఫ్ ఏ బేబీ ఎయిదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కదండి. ఇప్పుడు మేల్ని, బర్త్ ఆఫ్ ఏ బేబీ ఒకవేళ మేల్ అయితే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ అని, ఫీమేల్ అయితే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అని,
ఒకవేళ అలాంటి సిట్యుయేషన్ ఉన్నప్పుడు మనము బెర్నౌలీస్ ట్రయల్స్ లేకపోతే ఈ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద అటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే. సో విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ద మీన్ ఆఫ్ ద బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మీన్ ఆఫ్ ద బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ mu is equals to np, variance sigma square is equals to npq, and a standard deviation sigma is equals to square root of npq. సో ఈ రెండు మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తాము. మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో, అదేవిధంగా వేరియన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అనేది ఇక్కడ ఈ వీడియో సెషన్లో మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము.